jinja kuba maximum oba amakomera amakulu mu Uganda era abasibe abasalidde ogw'okufa bali mu upper prison. Okay, so we are going to get into a few messages, and when we get back, I'd love to hear, before even we progress with the story, what happens in that moment when you've been told you're going on death sentence? What are the emotions around it? How are you feeling? What is going on in your mind? What is your family feeling like when we get back? Uganda, who's truly unstoppable. Sister John Bosco, we're not too that we were right. Gambia, we're going to Calabba. Isn't it called Calabba? It's not, Calabba. In Uganda. Okay. Well done. Thank you. Engerize wawulira mu family yo yali etya. Hey, we're having a good conversation. Yeah. Do you know what's funny? Is I think I've spoken to somebody who went to jail before, and they told me something. They told me you never expect that it will be you, right? If no one wakes up thinking today could be the day I am jailed. But believe me, it happens to anybody. It could happen to you as well. Not to scare you or anything, but it's important for us to have these conversations. And today we're making sure that you're in the know of what happens in prison, what's their quality of life, and why PowerFM has taken it to heart to bless the people in prisons every single year around Easter. And we're not doing this alone. You can definitely be part of this through contributing to the cause, but also just praying with us and in any way that you can support. We're getting it back on air. So if you have questions, the comment section is your friend. Do it. Do the thing. The Hospitality team understands each client's unique aspirations, offering world-class e-commerce solutions and technical support. Visit Hospitality House. Story over abana obo now bajimanyi story no bulungi, you know, abana bo no problem. Obo babulirako ku story yo bajimanyi tibalina kye batamanyi kubanga already in prison badde bajja babiri kuba Voice of Hope nakola application neeyitamu ne banyamba abaana babiri era babaira babaleeta mu prison okuvisitinga so kati babaleeta obeera baba balaba naawe bweyogera nabo bamusibye atayambadde enjuuni webale nnyo kimu kati bakuze nga bamanyi nti kati taata ali bwati bamusiba lwansonga bwetibweki yonna ne mu kuvaayo. All right, simply having a conversation on the quality of life of prisoners, or let me say inmates. And in studio with us is Mr. John Bosco, an ex-convict. Mr. John Bosco, bakugambye ogenda mu Luganda batuyita Kalabba. Ogenda Kalabba. Mweyo sawa in that moment. Owulire otya kaseera ako owulire otya. Walina abaana? Abaana babiri. Bana. Abaana bana. Ng'ogenda baleka ewaka obaleka n'omukyala obaleka ne ani gwe babalekera? Nali nyina mukyala wange bwe bankwatira. Era abaana bana be nali nzadde omu namuleka nga wagumu n'ekitundu. Kakati mu kaseera ako ak'okugamba na Kalabba kiki ekigenda mu maaso? Okay, toyinza kuwulira bulungi kubanga owulira ddala nga otidde nnyo ate ne weeraliikirira ate jjukira waliwo bagamba nti bakusalidde gwafa kuba kati ffe bwe bakusalira ogw'okufa basaba n'essaala esembayo omulamuzi n'akuba emmeeza ne bakusabira essaala era ey'okufa
ne bamenya peeni naye kati baŋŋamba byavaawo naye nga walife we batusibira we batusalira ogw'okufa babasabira essaala ey'okufa kugamba oba nti omusango kiwedde kugamba eba tekyaddamu kukola afudde kati engeri gy'oba nti tosibwangako kubanga nze gwe gwali omulundi gwange ogusoose okusibwa oba ffenna bayizawe kuba tewali yali azizza musango era ne bwe baali batusumulula eyo gurawundi yalimu egamba nti tebazzangako musango ne mu prison tiwali yali azizza musango bayizawe fayiro yaffe ina likodi nti tiwali n'omu yakola musango mu prison mu myaka egyo gyonna nga tuli mu prison tiwali n'omu yazzaako musango nti baba muteekeko mu seero waliwo kye bayita seero oba ekkomera mukomera nga waliwo kyokoze so nawulira bubi nnyo batwawulira bubi nnyo kubanga babatwala bubi nnyo emmotoka zibanuna ziringa zino ezitwala president ne bakutwala bannayo ng'omutima tegulimu bayizawe zinagaa ati singa nfiiridde wano ne kiggwa lumu naye ate otutuukayo abasibe bannammwe bonna babajjamu bannammwe mwe ne babateeka mu bulumu obwammwe nti bano bazibu basibatemu amanga go ne babakyusizaawo ne yunifoomu then ne babagamba sawa yonna bajja kuba babatwala Luzira era wowe Masaka twamalawo olunaku lumu olwaddako ne batutwala Luzira. Alright. So just in case you've just joined, we have Mr. John Bosco Mnwagaba, who's in studio, an ex-convict, and he's just giving us the story, his journey. And, when they were arrested, the 7 of them, when they were arrested 17, then they released 8 and 7 stayed in Masaka prison. It was, they sentenced them to, death row. And he's just saying that his experience, he was very scared, he was anxious. It's not a good feeling when that happens to you because, like Paula said, it can happen to anyone. It's something you least expect. And so the treatment that they got, right when they gave them the sentence, they broke the pen. The judge, banged the hammer, and they said a prayer. In a way, they're just saying you're going on death row, you're going to die, and so those are moments where you feel like you've lost hope, like life has gone, and it's a scary experience at that point. So they took them to Masaka prison. They changed the clothes, put them into special rooms, and after one day they were moved to the maximum prison in Luzira. Yes, kakati okubeera awo Luzira kyali kitya? Ekyeruzira twali twakatuukawo omuntu yasooka okutuwerukaminga Mr. Lwakasiisi gwe baata kati Mr. Lwakasiisi oyo yatugumya n'atugamba timweraliikirira mu Justice musango gwammwe mbadde nguwulira mu mawulire ne ku leediyo naye timweraliikira bajja bata wabula mwe mudde mu kusaba mudde mukola bulungi timugwamu ssuubi kale n'abeera kale eri ekirungi nti musangayo abaluddeyo kuba kati muzeeyi Lwakasiisi yali amaze emyaka 2 babiri kadde abasibe bangi nga baluddeyo ate n'eddiini ddukira gwe baba akakusiba ebyeddiini oluusi mumanyi wabwere ebyeddiini biba bitono naye bamala okukusiba otuuka eri kugamba ekiri mu prison kusaba kale n'owulira nti eddiini ekuyingidde n'owulira nti okyuse yadde obeera n'ebirowoozo eri abaana bo famireyo naye at least bw'osaba okakkanamu naye ng'embeera ku maximum twasanga nga akanyigo kangi nga muli bangi nnyo kubanga
abaali basaliddwa ogw'okufa we twatuukira baali mu 6+. Baali mu 6+. So era awo watuuka ne wajjulira ddala ne tuvaawo ne batwala ejjinja. Twali tuli awo nga tukyebase kiro. Bazukusa. Ne batugulokoosa ne bagamba mwe basoma nga bw'ofuluma basoma toka na mzigo yako. Hakuna mchezo, toka mnaenda jinja. So ningamba bannaye leero kati nfudde. Nalowooza baba bali mututwala ate kutuwanika. Ate nga situnaddayo mu court of appeal. So naye ntubeera bagumu ne batwala ejjinja. Olwatuuka ejjinja ebintu kale byakalubira ddala. Naye ate oluvannyuma ne bitereeramu kubanga nti sport si emizannyo gye giri okusinga kati wano ku maximum olwokuba nti ku maximum tuwali omusobola kusambako yadde akapiira. Naye wali twasobolanga okukola ku exercise ntusamba akapiira. Ate kati oli musajja wa Arsenal ate era nze ndi sport by the way kubanga era natuuka ne batukkiriza ne tugula omupiira kasawe katono naye nga obusibe butambula. Mukola mujja golinga musamba tournament era kati nga mweze muleeta naye wakuba ejjinja kale ndooza navaayo nga sinababbalaba nabalabira luzira. Naye ejjinja nali sinakubalaba. Era omwaka guno tugenda jjinja. Singa muntu alanaye. Eyo request yange. Eyo request yo. Kati ejjinja na joininga school. Obudde bwange nimbuteeka mu ssomero. Nenjoininga P7 ningenda maaso era navaayo kudda eruzira nga nze kola PLE. Ate PLE ne batugamba anaakola obulungi ajja kusigala ng'agenda maaso maximum ng'asoma taddayo wa. Kale ekintu ekyo yadde okusoma jjukira abasibe bannaffe be batusomesa siwali gamba nti oba baki basomesa bava bweru baki ekyo kale kiri eno mu apa basomesa abava ebweru mu maximum gye kiri naye ruzira tiwali basomesa bava bweru. So abasibe bannaffe batusomesanga era twakola bulungi kuba tiwali yagwa. Kwanza nayitira mu second grade super kwa nakola 14. Wow. So nsigala nga ngenda mu maaso n'okusoma naye ekyanzijjako kale we twagenda ku mitigation nali nyina essuubi nti bagenda kunta oba okunsalira emyaka emitono. Aho ngaawa kasavinga emyaka emekaawo. Awo nali ndi mu myaka ndowooza nga 7. Savings. Kati nga jjukira mitigation eyo yava ku musango oba mwagulirako gwe baali baawaaba ba Susan Kigula kuba we nayogera Susan Kigula lyerinnya eriwulikika. Kati nekibaba bagamba nti omusango bagusala nga bagamba nti omuntu yenna yamaze emyaka 3 ku kalabba nga tattibwanga addizibweyowa mu kooti kyebayita mitigation. Kati nga balaba omusango gwali gutya oyisa otya ku kyalo wali otya gwe mulundi gw'okusoosa okuzza omusango oba wadde muzi wa misango then wotuuse mu prison okyuse oba neera osigadde olaga embeera embi. So ebyo nga bye batunuulira. Then nze nagenda n'essuubi oba ffenna twagenda n'essuubi olw'ensonga nti twali tulina empisa okuviira ddala ku kyalo tewali yali azizza musango. Then ne mu prison tewali yali azizza musango fayiro yonna. So nga fayiro yaffe eriki erikiriya teriiko zero yonna kubanga omuntu yenna waabeera mu prison fayiro yennyini ebeerako obuzibu nga gye wasookera wazzaayo omusango oba wagezaako okutoloka oba wagezaako okukuba omusirikale oba wagezaako okuba munno ebyo byonna bakuvunaana ne ku fayiro ne bakola ki. Which means nti buli woolaga abe nga bakumanyi nti oyo wampisa bweti. Naye ffe twali bampisa kuba ffenna ng'abantu omusango ne mu prison abamu baali bakulembeze mu byeddiini mu byenyi. Kati nze nali
ku bya sports natuukayo n'ensoma obwa coach era n'amateeka agafuga omupiira nakati nkyalambika bulungi gali 18 kati then ne mu wodi mwe nali mbeera nali nkulembera nga nkola ng'omusawo dokita bamwita dokita oba oyambako ku baana abalwadde iza abasiriimu obakubiriza okumira eddagala kuba abamu tebaagala kukola ki then oli walwala era gw'omuvunanyizibwako kumutwala wali basobole omukola ki omujjanjaba. Wow. So ogambye waliwo bamusalira yes kyekyakumalamu amaanyi awo kati mitigation wenagenda ku mitigation awo twagenda ku mitigation batulaga nti ekyokufa oba kalaba bakatugjeeko nemusanyuka then batusalidde obulamu bwaffe bwonna kati eri ku kalaba ne tuvaayo ne tujja wano mu apa ate nga life imprisonment za mirundi ebiri waliwo life imprisonment ebeera ya myaka 2 then wabeera ne life in prison obulamu bwo bwonna mu prison kati babasalira kati nga bwowulira bwe basalira life in prison kajuli kuba yali ku life in obulamu bwonna. So ekintu ekyo kyankola bubi so bakusalira kwa life in prison oba life in prison batusalira life in prison bulamu bwaffe bwonna. Kati ekintu ekyo omuntu yadayina essuubi ng'otambudde olowooza nti ogenda fuluma ate bakujje ku kalabba ate bakulaga nti nno bakusalidde bulamu bwo bwonna ng'olabira ddala nti enjawulo tebalina kye bakoze eki kye bakoledde. Era omulamuzi oyo bamwita Paselight tumuhayize yatusalira obulamu bwaffe bwonna bazawe yali wasi nnyo omulamuzi oyo naye Mukama yatuyamba bwe twagenda mu apiiru omulundi ogwasembayo. We're going to get into a few messages, and when we get back, obviously he's not in prison, so we know it ends in hope. We're going to get into the details of how he got out of prison, how he was able to, mitigate all of that, but also just how PowerFM impacted his journey, because it did. Every student deserves the best curriculum to enable them harness all their abilities in this world. Interesting conversations, the journeys that people have when it comes to jail. It sounds like a far-fetched, story, but there are so many things that go, and anything can go wrong. This is somebody who served a sentence for a crime he did not commit. Actually, he said the person who killed the individual ran away. The person who killed the gentleman ran away, living on an island, and he was not caught. Yes, and yes, he's known Kuchalo. It is my you can't fight. Yes, and it's painful because the moment they were arrested, the OC of the station was switched immediately, and so it shows that they knew where the problem came from, and but the pain that it left on the village was not a good one. So it's quite a moving journey. We've left out a few parts here and there because of time. But their testimonies, and so your support, your help in one way or another. We will ask, and you'll hear how important it is, or what value the prisoners have when we visit, when different entities visit them in jail. I think this is off the record saying you become the parents, because people lose hope. People visit, and then when they figure out that it's taking longer, they start reducing the times of visiting, try to reduce until they stop visiting. And you'll find somebody who's not been visited for a very, very long time. But the fact that PowerFM goes, you and I, in a special way, we take soap, we take sanitary towels,
we take all the utensils, we take whatever, we take scholastic materials. All of those things bring back the hope that there's life, there's lots of things to do. So we implore you, 40k or more, send to 0753104104 or 0776106104. That money goes a long way in helping and transforming the life of a convict. And so yeah, we invite you to partner with us and join us in this endeavor. 12K. Also contribute in kind. There's one more. Big ask is for bar Three more. sanitary towels, Hey. Okay, 2 more. and scholastic materials for the student inmates. Okay, nawe yabika. I think the first one is Ayuba. For someone behind bars. Easter in prison 20 Star 1851. redemptive love. I will let them know. I will let them know. Ayuba is it's the Ayuba African Indonesian. Star 160. I want the There's no. just got the Ayuba. Waliwo abuuziza wano nti analysis y'Arsenal ogiraba otya? Ogiraba otya ezo? Arsenal yakoze abawagizi yatukoze bulungi. First of all, omupiira yagwanguyidde okugoba kuba mu ddakiika yadde yakubiri twafunye first goal okuva ku kapiteni waffe Odegaard. Cross yavudde wa Saka yagicrossinze Odegaard n'ayingiza akatimba. Naye temwasambye ttiimu nnafu. Okay, fine, timu nnafu kuba yeesembye naye ate era twakoze record kubanga premier ey'omwaka guno ffe abasoose okuwangula omupiira goal 5 mu first half. So record Arsenal yagikoze. Tuli b'amaanyi. We're having a conversation you never believe about Arsenal. But yeah, Mr. John Bosco was giving us an analysis of the game yesterday, and oh well. Before we can get right back into the conversation, Ayoba is reminding you. Yes, if you're out of MBs and you'd like to continue listening to music, jazz, play games, well, Ayoba is here to sort you out. Yeah. Just make sure that you download the app, that is, or go to ayoba.me and you'll be sorted. All this is courtesy of MTN. Right, and just a quick one, just before, they left Masaka, they were taken to Luzira. From Luzira, he had a stint, at Jinja prison, the maximum prison in Jinja. There were too many of them in the maximum prison, over 600 and above. Those ones who were given life, death row, who were on death row. And so when they were transferred to Jinja prison, he said that the opportunity for playing soccer, there was a small pitch there. So, when you play soccer, have these games, it brings back life, brings back hope, and you get to, at least life, the days shift easier because of these co-curricular activities. Then he enrolled in school. And primary school, and when they moved them from Jinja to Luzira prison because they had to do PLE. Right. And they told them, if you perform very well, you'll stay in Luzira maximum prison. And they did perform well. He actually had 14 aggregates in primary 7. And That's so he, got to stay in maximum prison. Now, there was an appeal that they went for, and that was the last time they went for the appeal. And in the appeal, they cancelled the death row, sentence. But unfortunately, they gave them, he said there were two, there are two sentences that you're given. One, one life in prison, and also life
imprisonment there too. But now life in prison means of the rest of your life you're going to be in prison till you die, which is what they gave them, which brought about disappointment. Right. Okay. So I know that because our time is fast spent, there is details of the story that we're going to go over the summary, and then we're going to ask him just how he came in touch with PowerFM. But I know that, remember, he told us he has children, so he contacted Wells of Hope, and they were able to take care of 2 of his children. Kakati mweyo mwaka kasera ka prison PowerFM ogenda kujulira kotya. How did you find out about it? By the way, PowerFM sasose kubebaza naye mbebaza olwa byonna byemukola eri abasibe, kubanga radio nyingi mu Uganda naye PowerFM ye radio gyemmanyi eyamba abasibe mu ngeri y'enjawulo nebazaamu amaanyi, era ye radio gye nasooka okulaba mu prison. Bazawe abasibe ffenna ku olwo ne tufuna essanyu. Twalifuna tutya? PowerFM yaleeta ebyuma oba nkiyite disco. Ekidongo kya Yesu. Ekidongo kya Yesu ne kifuuka ekidongo kya Yesu, ne ngamba bannaye ne tutendereza Mukama n'essanyu lingi, ne tubivaako ebyo eby'endongo ne tudda ku mupiira, kubanga PowerFM eleeta tournament mu prison. Bazawe kyenjala obabuulira mwenna PowerFM n'abalabo n'abawuliriza, omuzannyo guyamba nnyo okukyusa obulamu bw'omusibe oba okumukyalira. Omuzannyo jjukira wali wafunda, naye kati bw'oleeta omupiira n'oleetayo nga zi tournament. First of all, tournament eyo bonna abagijoyininga bagabana ku kirabo kyemba muleese, okuviira ddala kwasoose n'asembye. Era ekintu ekyo kiyamba omuntu, era ndowooza nange okubanga ndi bwenti, ndowooza walwakuba nali nsambako kapiira, kubanga olwobeera mu kapiira oba tolina nnyo byolowooza nti oba obeera ne stress, obeera mu kazannyoko n'ovayo ng'okooye n'onaaba ne weebaka. So kiyamba nnyo. Mwatuleeteranga ebintu ebyokukozesa nga sabbuuni, kyekintu ekikulu, ebyokulya eby'enjawulo, n'okufuna ku dayate, n'ofuna oluusi n'engoye mwazireetanga, mabulankiti. Ekigambo kya Mukama kikulu nnyo, era nga bwe nabagambye nti omuntu eyasooka otwapuloikinga yali Lwakasiisi, yatugamba ekintu kimu: musabe. Bapasita gye bali ab'enjawulo, abakibona abasomesa kugamba batusomesa, naye ng'okusinga mmwe mutuwa amaanyi, mwe ababa bazzeeyo mu prison, bwe tubalabako ebintu bye muleeta oba ebintu bye mukolayo bye biyamba omuntu okuvaayo nga n'okutegeera ategeera, kubanga omuntu asobola okugamba nti musaidde ogw'okufa n'obwongo bwo ne bukyankalana, era abamu oluusi bakola ki? Bafuuka wireless. So kintu ky'amaanyi nti n'ekirala nti abantu batuuka ne bava ku bantu baabwe, ate nga siga nti buli ali mu kkomera yazza omusango. Nze nkugaye batukwata nga batuvunaana abantu 100. Abantu 100 bakwatako abantu 17. 17 baddamu ne basiba ogw'okufa abantu 7. Naye ng'ate omuntu eyakola omusango tebaamukwata, yadduka ku bizinga era tumumanyi, naye nga n'agamba nti guno oba tolina kyakola bakutte, just balinda bujulizi obunajja. Bo balaga nti oli ajjize n'akwako obujulizi n'akulumiriza, eiza ne waba akulimbiridde, bo bawandiika buwandiisi nti yonna mulaba yali bw'ati yakola kino ne kino, naye ng'akola ki? Kati wali omulamuzi aba awandiika buwandiisi, era yajja kugenda osala omusango ng'asinziira ku oli omujulizi bye yakoze eki, bye yayogedde, naye nga bya bulimba. So yatukoze omumanyi, kuba yali yagenda nga tumanyi bwali yadduka. Kitegeeza wabeerawo emisango, waliwo abasibe abangi abali mu makomera nga tebazza misango naye nga tebalina
kati kankuwe example sijja kwogera bingi abantu bayitirivu abali mu prison nga just abamu mpalana oba byabwe oba nga bagwa mu waya z'abannaabwe oba ekitegeera kati okugeza waliwo omusibe gwe baasalira ogw'okufa bali bamuyita mpagi yamalayo emyaka 2 nga bamuvunaana madda kooti zonna ne zisalawo nti yagukola kooti ne zigwayo n'akola ebbaluwa eneesembayo ya president gye bayita prorogative of mercy negenda mu prorogative of mercy naye ng'omusango teyakola ki teyaguzza oluvannyuma ennyo omuntu gwali bagamba nti yatta ne bamulaba kyokka ng'amaze okubonaabona emyaka ameka 2 kati tekitegeeza ki kiba kiraga nti bantu bangi abali eri naye nga temusango tebakola ki tebagukola kakati mwami John Bosco obudde bwaffe bugenze naye bigambo ki byosobola okugamba omuntu awuliriza ng'ayagala kubaako kyawa aba prison oba nga kubaako kyakula mu bufunze nja kusaba abantu bonna abawuliriza ab'emitima egy'ekisa nga PowerFM nga Words of Hope kuba benja okwogerawo kuba bendi nabo era bendabako ti Words of Hope eyamba abaana b'abasibe ate PowerFM eyamba abasibe mu bintu ng'ebyokulya ebyaherese kati ng'okuwa sabbuuni n'ebintu ebirala so nsaba nti omuntu yenna omutima ogw'ekisa oba ogulumirirwa asobola okujoininga nga PowerFM kuba mwe musobola omutuusaayo abantu abamu bazibiwalirwa okutuuka mu prison kuba si kyangu maximum eyo si nyangu gituukamu naye basobola okujoininga mmwe ne mubaleeta ne basobola okuyamba oba okuwa obuyambi nga bayitiranga mu PowerFM oba Words of Hope ne basobola okuba nga bambi bayambibwa abasibe zitournaments ezo kuba waliyo kirabu nga 11 zonna ziba zeetaaga okufuna obuyambi okufuna support emijoozi jazeze n'ebintu ebirala tuyanziza nesebo kama akuwa omukisa munene nnyo namwe abawo omukisa mwebale nnyo era twakusa